Lunaku omulindwa lwa Kyabainga waffe ow'Obusoga lwagenda okuba ng'afuna obufumbo obutukuvu awamu ne maama Jovia Motes era ng'embeera bw'oti bw'ogiraba abantu ab'enjawulo beekulumudde okuva okumpi n'ewala okujja okubaawo n'okwaniriza maama ine bantu Jovia Motes awamu ne Kyabainga wa Bisoga Nadiope era nga embeera bw'eti bw'eri abantu bangi nnyo ddala abantu balaze owa Kyabainga bwa Busoga Omukwano abantu bajjidde ddala mu bungi bannange ddaba omukwano olunaku olwaleero lunaku lwa ssanyu lyereere anti ine bantu agenda kuba atuusibwa mu lubiri ate wamu ne Kyabainga w'Ebisoga nabo bwe batyo embeera yeeyo baganda bange ndowooza embeera ogiraba omukwano mungi Abasoga balina omukwano mungi nnyo mbeera ya ssanyu gyereere tuli live Jinja Kyabainga w'Ebisoga olunaku olwaleero lunaku lwa ssanjali lunaku lwa kitiibwa nga aleeta maama ino bantu mu butongole ne mu bujjuvu bannange tusiimye nnyo buli omu alina kyakoze okulaba nga omukolo guno guba gwa kitiibwa tuli live Jinja baganda bange mikwano gyange mbeera bwetyo bw'eri temubuuza nti ate wa wano eno Jinja baganda bange embeera bwetyo bw'eri abantu bajjidde ddala mu bungi maama mwebale nnyo mwebale ddala baganda baffe ab'ejjinja abazze mu bungi bwe muti okubeerawo nga ene bantu atuuka ate era n'okulaga Kyabainga omukwano omungi bwe guti tusiimye tusiimidde ddala embeera bwetyo bw'eri baganda bange nyawo abantu bo bajjidde ddala mu bungi bannange mwebale mwebalire ddala mwebale nnyo kwaya yeeyo egenda okuba nga eyimba ate mu kyaki ewagenda okuba omukolo guno mu butongole so gwe mukwano gwange n'agenda okwetaba ku mukolo atannatuuka tukusaba osambyeko kubanga eno kyayidde dda kyatokose dda mukwano gwange abantu balaze Kyabainga omukwano mbeera bwetyo bw'eri olunaku lwaleero nnaku z'omwezi 18 omwaka 2023 lunaku lwa ssanyu eri mu baganda baffe Abasoga era ng'ate lunaku lwa kitiibwa embeera bwetyo bwetandise okuba ng'erabika gwe mukwano gwange aliko naawe awuliriza tukulaga embeera nga bw'eri embeera bwetyo bw'eri muganda wange yogayoga Kyabainga okutuuka ku lunaku luno olw'essanyu ate era olw'ekitiibwa tuli Busoga baganda bange tuli Busoga abantu bajjidde ddala mu bungi eyo nno kyaki kubanga twalabye nga kyaki abantu tebagenda kujjaamu kyaki ne basalawo bateeke tenti wabweru abantu basobole okujja abatuule beetabe mu kusaba nga Kyabainga agenda funa obufumbo obutukuvu ne maama ine bantu maama omukwano mungi go baganda bange omukwano mungi nnyo nyine ddala erudde eno era nga kyolabaawo yembeera bwetyo bw'eri baganda bange mikwano gyange temubuuza nti ate kiki ekigenda mu maaso mbeera yakwaniriza maama ine bantu mu bitundu eby'Obusoga era nga embeera bwetyo bw'eri omukwano gwe mungi abantu bajjidde ddala mu bungi nnyo ndabyeko maama Sylvia Najinda yatuuse dda okubaawo nga Kyabainga ayaniriza omwanattu ine bantu era nga embeera bwetyo bw'eri abantu ab'ebitiibwa bamaze dda okuba nga batuuka mwebale nnyo baganda baffe mwebale nnyo mikwano gyaffe abantu batuukira ddala mu bungi embeera eyo bw'otyo bw'ogiraba abamu bavudde ekumpi n'ewala bo bamaze okuba nga batuuka olwaleero lunaku lwa ssanyu mu history w'Ebusoga era nga ate era ng'era lunaku lwa kitiibwa nnyo tweyanzizza nnyo mwenna abaliko mbeera bwetyo bw'eri omukolo gwa ssanyu omukolo gwa kitiibwa abantu bo bajjidde ddala mu bungi okubaawo nga ine bantu ne taata bafuna obufumbo obutukuvu olunaku olwaleero bagenda kuba nga bagattibwa muyogeyoge bantu baffe muyogeyoge baganda baffe
muyogeyoge mikwano gyaffe muyogeyoge okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Muyogeyoge bantu baffe, muyogeyoge. Tusiimye nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Embeera yeeyo, embeera bwetyo bweri. Ziri emmotoka zeeta maama ine bantu, ndowooza mbeera nammwe mugiraba baganda bange. Embeera bwetyo bweri. Mukolo gwa ssanyu, mukolo gwa kitiibwa. Buli kiro ky'omulima lidadi sanda. Embeera bwetyo bweri. Edda nitubazaako eno, edda nitubazaako eri, naye nga yo embeera bwetyo bweri. Essanyu jereere, mwebale kutimba okutimba. Abaana batimbye omukolo gwa bannaabwe. Maama. Teri agambayo baganda baffe, mikwano gyaffe, tuli wa Kyabainga w'e Busoga. Embeera bwetyo bweri baganda baffe, mikwano gyaffe. Embeera ya ssanyu, embeera ya mukwano, embeera ya kwagala. Yes, olunaku olwaleero, olunaku mulindwa, olunaku olw'essanyu, olunaku olw'ettendo, olunaku olw'enjawulo mu bitundu eby'obusoga nga taata ine bantu yaniriza maama Jovia olunaku olwaleero obwa Kyabainga bw'e Busoga. Kyabainga's Convoy, ine bantu's Convoy, Higenge, Bugembe, Church. Mbeera bwetyo bwerinze buli kimu tukikuwadde wano nga bwe kirina okuba. Tobaako ky'obuuza, tobaako ky'ogamba. Tuli Busoga olunaku olwaleero, olunaku lwa baganda baffe Abasoga. Stunning, and we'll also be giving you all the details of what is transpiring there. The Kyabainga's Convoy is also almost making its way to Bugembe. It's just a few meters away from Bugembe, Christ's Cathedral, where we will be our way to Christ's Cathedral, Bugembe, to be able to walk down the aisle and make sure that history once again is made, history once again is told. That's Christ's Cathedral, Bugembe, the tent that has been organized to make sure that the 2,500 invited guests are able to fit in here. The Queen later on then will be taking on her official roles as the mother of Busoga. Yes, that is why she is called the Inebantu, mother of the people, right there, and the Isebantu, father of the people. That is what we exactly have at that point right there. The beautiful palace is all set up, Igenge, which will be the reception center. And of course, we will also be able to give you a glimpse much later on of the motorcade of the Inebantu, which is drawing very, very closer. The Kyabainga's motorcade filled up definitely with his subjects who are celebrating. And at Bugembe, we have another guest who is arriving. We see the Ugandan flag being flown, and so we are waiting to see who exactly that person is. And we are waiting. Remember, the chief celebrant of this event or this royal wedding is the President of the Republic of Uganda. So who has arrived at Bugembe? The Vice President of the Republic of Uganda, and of course has also made her way dressed in a Western cultural attire. Would we call that suka particularly? Yes, Mushanana, which is taking on, of course, arriving at this very beautiful ceremony. We do have the Vice President of Uganda. So we have two former Vice Presidents who have already arrived. And we also now have the current Vice President of Uganda, who has just made her way right now, and that is retired Jessica Rose Epel Alupo. Let us also look at the beautiful place we're at Igenge Palace. This is where the reception is going to be taking place. That is what we're giving you. But let's take you back we'll be taking you back to what is happening at Bugembe. But look at that beautiful place. Who else is arriving?
we want to take a look. Okay, of course, it's still the Vice President who has been received by the Deputy Speaker of Parliament, and that is the Right Honourable Thomas Tayebwa, receiving her. And of course, we have Honourable Rukia Nakadama as well, one of the Deputy Prime Ministers right there, walking down the red carpet to be able to get settled in the beautiful Christ Cathedral, Bugembe. We also remember are expecting at a later stage to be able to get. She is exchanging pleasantries with her immediate former predecessors. I am seeing that is Richard Todwong. Yes, Richard Todwong, the NRM Secretary General as well, who is available at the Christ Cathedral Bugembe. The Vice President is greeting the immediate former predecessor, and that is Professor the Vice President, the former Vice President, and also greeting the former Speaker of Parliament as well. A beautiful moment of so many people getting this time to be able to be in the same place, not for politics, but particularly greeting the elders, of course, who are part of this celebration. And then she will be settled in to wait for the bride and the groom as well, who are also not too far away from the Christ Cathedral, Bugembe. All right, the Inebantu's convoy held up a little bit because of the number of people who are intercepting, but she's not too far away. She's not too far away from Christ Cathedral, Bugembe, and the Kyabainga's convoy as well. On the other side, we are letting you in on which particular guests are arriving, the distinguished guests who are arriving, cultural leaders, talk about political leaders, and some of the subjects of the Inebantu and the Isebantu, and of course, the beautiful Igenge Palace, where we are going to be having the reception after these particular chief guests arrive. Yes, that is the bride and the groom get to arrive. We can see the convoy slowly slowing down. That means they're not too far away from the venue of the church, that is the Christ Cathedral, Bugembe. Basoga is celebrating today as they get a new mother, a queen, but also a mother of Basoga as a kingdom at large. We want to say that in case you need this minute-by-minute update, we will definitely be giving it to you as we await the arrival of the most important subjects of this royal wedding, and that is the bride and the groom. The choir beautifully donned in royal blue and red, and you can see as well purple is a very beautiful color that is being used. It's a royal color. Purple is a royal color, and therefore it's been used. If you looked at the gomesi of the Nabagereka, it was a beautiful royal blue and purple, which are all royal colors that she particularly selectively chose to be able to attend this beautiful wedding. History being made at this in a kingdom that is made up of 11 chiefdoms, 5 of those chiefdoms being the chiefdoms from which the Kyabainga can actually be selected. Why? Because those particular 5 chiefdoms represent the 5 sons, believed to be the 5 sons of the Omukama of Bunyoro, from which Basoga did actually get to emanate. And I can take you through just a quick wrap-up of the chiefdoms. Bulamoji, which is basically currently headed by Edward Wambuzi with the title of Zibondo. Bugabula Chiefdom, which is currently headed by William Nadiope with the title of Gabula. Luka Chiefdom, which is currently headed by Tabingwa Nabwana, who is with the title of Tabingwa. We have CJ Mtiaba Nkono, who is from the Bukono Chiefdom with the title of Nkono. We do have David Muluya Kaunye, who heads the Bukoli Chiefdom or Principality. You can refer to it as that. And with the title of Wakoli, we have Badru Waguma heading Butembe Chiefdom, and with the title of Ntembe. Mena, which is the title of the title of the Bugweri head, who is currently Kakaire Fred Menya. We also do have Yekosofati Kawanguzi, who is the head of the Principality of Busiki, and with the title of Kisiki,
together with Juma Munulo, who is the head of Buna and with the title of Luba, together with finally the 11th chiefdom of Busoga, which is Nkwige, which is Bunole, with the title of Nanumba, and particularly Nkwige Bukumune is the current head of that particular principality. We continue to see the Inebantu's convoy drawing closer and closer. The guests at Christ Cathedral who are settled and only waiting to be able to receive of Buganda right there. We do have a beautiful picture of what is coming out of Igenge Palace. Remember, Igenge is the place that is going to host 2,000 guests who have been invited to this beautiful royal wedding. More and more, I can see the beautiful wife of the speaker. I mean, Republic of Uganda. Bugembe is a beehive of activity at this beautiful place. It's been weeks and weeks of preparation, months of preparation that have now particularly turned into a beautiful ceremony of this of September. It is Dr. Joseph ready because he is going to be solemnizing this minute by minute updates. The Kyabainga's convoy is closer. Getting full of people who are waiting to just have a glimpse, to wave. He lowers his mirror and waves at his Mugume. Should we be waiting before we can see you walk into church is, and I can tell you in just a few minutes we'll be arriving. Of course, the Kyabainga had to at some point be able to with your regalia, which he now has in his convoy now as we speak. So we're just about a kilometer of Busoga, and the first Vice President of Uganda, Sir William Ruba. Title is Gabula IV and was enthroned on the 13th of Abusai during a function where President Museveni did attend. As I said earlier, strict, and went to some of the great schools here in Busoga. Has been waiting for this moment. Having gone to Mwiri Primary School, all OBs of Mwiri would be of course invited to the reception here, and
Embeera bwetyo bweri abagenyi ab'enjawulo. He also an OB OG of the Kyabainga section. Now we have reached Bugembe town center here, and a lot of drumming and excitement. The people who have trekked this 1.5 hour journey, of course, poses around different town centers as thousands. Embeera bwetyo bweri abagenyi ab'enjawulo bamaze okutuuka era nga omukwano ogwo gwolaba gwe baganda baffe ab'e Busoga nga baaniriza Kyabainga n'alyope okuba nga atuuka wano ku kyaki wagenda okufunira obufumbo obutukuvu awamu ne maama Inebantu. Embeera bwetyo bweri baganda baffe. Embeera bwetyo bweri omukwano mungi, abantu bangi, abamu bagenda eri ku kyaki, abalala bajja eno ku reception. Kale kwegamba lunaku lwa ssanyu baganda baffe, kituyinza obagamba nga nawe embeera bw'ogiraba, embeera bwetyo bweri, tewali agambayo. Lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa kitiibwa, lunaku lwa buwanguzi, lunaku olwaleero history agenda kuba akolebwa mu bitundu bino eby'obuwenge. Beera bwetyo bweri. Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine akiikiriddwa Chairman Nyanzi era nga kyolabaawo embeera bwetyo bweri. Inebantu abantu bonga bangi. Mama mukwano mungi baganda bange, omukwano mungi, abantu bajidde ddala mu bungi okubaawo okwaniriza Kyabainga n'omukwano mungi. Olunaku olwaleero lunaku lwa ssanyu era ekiri e Busoga kyo ssanyu jereere. Ndowooza baganda baffe embeera ogiraba. Kino ekifaananyi kimu kya wano ku kyaki, ekirala kya mu kkubo, ekirala kya ku mbaga. Tewali agambayo. Muganda wange, mukwano gwange, omukwano gwo Abasoga bagulagidde ddala Kyabainga waabwe Inebantu. Tusiimye nnyo ddala. Nenge omukwano gw'omungi baganda bange, mikwano gyange kinyinza obbagamba, abantu bagadde Kyabainga waabwe, abantu balaze omukwano Kyabainga, abantu buli kimu bakikoze. So tusiimye nnyo baganda baffe, tusiimye nnyo mikwano gyaffe. Mwebali kwagala Kyabainga, mwebali kwaniriza Kyabainga, mwebali kulaga mukwano Kyabainga, mwebali kumwagala, mwebali nnyo, mwebalire ddala.